Good morning, students. I will start the third chapter from the track 1, that is motion in a straight line, and also it is called motion in one dimension. The motion of the object along the straight line is called motion in a straight line, and also it is called a rectilinear motion. So, the motion in a straight line is also called as motion in one dimension because in order to specify the position of the object in the motion, we are going to use only one coordinate. That coordinate may be x coordinate, that coordinate may be y coordinate, or that coordinate may be z coordinate. So that is why it is called motion in one dimension. Okay. ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸರಳ ರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅದೇ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು choose the position of the object here, means to find the position of the object here, that is a y coordinate. So see here, x axis means it is in forward direction, motion is in forward direction. Y axis means it is in upward direction. Then z axis means here that motion is towards you or away from you. Okay, so that is called z axis. But here only one coordinate we are going to use to specify the position of the object. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ objects at rest and objects in motion. We are going to discuss about mechanics. What is mechanics? It is the branch of physics that deals with the study of object is at rest and object is in motion. So if we are going to study of the object is at rest, that branch is called statics. If we are going to study about the object is in motion, that branch is called dynamics. Means the mechanics can be further divided into two parts, two branches. What are those branches here? Statics and dynamics. See here. Mechanics. Again there are two branches in mechanics. What are those branches? First branch is statics. Okay. Second branch is dynamics. Dynamics. Then what is statics? Statics is nothing but it is the branch of mechanics. So it deals with the study of object is at rest. What is statics here? It is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics which deals with the study of object is at rest. Object is at rest. Okay, what is statics here? It is the branch of mechanics which deals with the study of object is at rest. Okay, so ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. It is the branch of mechanics. And which deals with the study of object is in motion. The study of object is in motion. Object is in motion. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್,
when there is an object is at rest now, its speed 0, velocity 0, acceleration is 0. Okay, suppose that object is in motion. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೋಷನ್ದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಮೋಷನ್ದಾಗಿತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ರೀ, 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ there are how many branches in mechanics? There are 2 branches in mechanics. What are those branches? Statics and dynamics. What do you mean by statics here? It is the branch of mechanics that deals with the study of object is at rest. What do you mean by dynamics? Dynamics is nothing but it is the branch of mechanics which deals with the study of object is in motion. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, once again listen here. What is mechanics? Mechanics is the branch of physics. It deals with the study of object is at rest and object is in motion. There are how many branches in mechanics? 2 branches in mechanics. What are those branches? Statics and dynamics. Already you know that what is the definition of statics. Statics is the branch of mechanics that deals with the study of object is at rest. Dynamics is nothing but that is the branch of mechanics that deals with the study of object is in motion. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ dynamics having 2 branches. Mechanics having how many branches? 2 branches. What are those? Statics and dynamics. Again, the dynamics having 2 branches. What are those branches? Kinematics and kinetics. Already you know that definition of the dynamics. There are how many branches in dynamics? There are 2 branches. First one is kinematics and second one is kinetics. Then listen here, kine means motion, matics means maths. Okay, by using maths we are going to describe the motion of the object. For example, to find the speed, what is the definition of speed? Distance traveled divided by time taken. Here we are going to use the mathematics. Kine means here motion, matics means here maths. Okay, then what is kinematics? Kinematics is nothing but it is the branch of dynamics that deals with the study of the motion of the object without considering the cause of the motion of the object. Okay, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ, ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಉಳಿಕೆದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ branch of dynamics. It is the branch of dynamics which deals with the study of motion, study of motion of the object, which deals with the study of motion of the object without considering, this is very important, without considering the cause of motion. What is the cause of motion? Force. Without considering the cause of motion. Cause of motion is nothing but here force. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, there is an object. This is an object. For example, I will take a vehicle.
So let us take it is a car or any object. Okay, if the force applied on the object is 0, if force applied on the object is 0, then the object is said to be at rest. So if the object is said to be at rest now, then the distance traveled by the object is 0, then the speed of the object is 0, velocity of the object is 0, and also acceleration of the object is 0. Then this branch of mechanics is called statics. Okay, ಈ ತರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if we are going to apply the force, F is not equal to 0 means we are going to apply the force. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the body begins to move. Okay, when the body begins to move, when the object begins to move, the object should be covered distance. That distance can be represented by s, and also this object having the speed, and also this object having the velocity, and also this object having the acceleration, but that acceleration depends on whether the velocity is uniform or non-uniform. Okay, if the velocity is uniform, then the acceleration of the object is 0. Okay, but here we are not going to study about force. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿಕೆದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇವು, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್? Again, it is the branch of dynamics which deals with the study of motion of the object with considering the cause of motion. ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಬಲನ. ಆ ಬಲನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. And what is kinetics here? It is the branch of dynamics. It is the branch of dynamics. It is the branch of dynamics which deals with the study of motion of the object. Which deals with the study of motion of the object. With considering. Here we are going to consider the cause of motion, but here we are not going to consider the cause of motion. In which branch? That is in the kinematics. Okay. With considering the cause of motion. What is the cause of motion? That is force. The cause of motion. Okay, so this is about the branches of dynamics. So there are how many branches in dynamics? There are 2 branches in dynamics. What are those? Kinematics and kinetics. Okay, now we are going to discuss about kinematics, because we are going to study about motion in a straight line in the branch that is kinematics, without considering the cause of motion. What is the cause of motion? Force. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ವಸ್ತು ಎದುರ ಬರುತ್ತೆ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಲನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ರೀ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ laws of motion. Already you know that there are how many laws of motion? 3 laws of motion. Those are called Newton's laws of motion. Newton's first law, second law, and third law. We will discuss about those in the chapter that is laws of motion. Then what is motion? Before that we have to know what do you mean by rest.
Then what is rest? So an object is said to be at rest if its position does not change with the time and with the surrounding. For example, a book lying on the table. This is a book, this book lying on the table. Then this book is at rest now because there is no change in its position with respect to time and also with respect to surrounding. Then the book is said to be at rest. Then what is rest here? An object is said to be at rest. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಸ್ಟ್ an object is said to be at rest an object is said to be at rest ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು if there is no change in its position with time and with surrounding if its position its means here object position if its position does not change with the time or surrounding ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು surrounding okay so what is the example for rest a book resting on the table example a book resting on the table ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಆ ಬುಕ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ನಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಕಾಲ ಬದಲಾದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ even there is a change in time but there is no change in position of the board listen here even there is a change in time but there is no change in position of the board means the board is at rest with respect to the wall is the surrounding here even with respect to the wall and also even with respect to the time then what is motion what is motion so an object is said to be is in motion an object is said to be in motion ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ an object is said to be in motion if its position changes with the time if its position changes with the time if its position changes with the time okay so ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಎದುರಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರೋಡ್ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರೋಡ್ a car moving along the road okay so this is an example for motion and there are so many examples for the motion for example the planets revolve around the sun it is also example for motion and also the projectile motion what do you mean by projectile motion for example if we are going to throw a ball in the air that will cover the x coordinate and also y coordinate but here that motion is called motion in 2D means 2D means here 2 dimension listen here
Suppose we are going to throw a ball in the air. It is a ball now. I will take position of the ball at any instant. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾ ಬಾಲ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So distance of the ball from the reference point, that reference point is called origin. So distance of the ball from the reference point along the x-axis that can be represented by x coordinate. ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಯದ, ಅದೇ ಥರ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಯದ, and it is a y coordinate. Means the position of the ball is specified by how many coordinates here? 2 coordinates. What are those coordinates? X and y. Okay. But ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು motion in 2 dimension, and also it is called motion in a plane. So it is a 4th chapter. Okay. The study of motion of an object in the 2D, it is in motion in a plane. That is called motion in a plane. You will study about the motion in a plane in the 4th chapter. Then next, what do you mean by motion in a straight line? Okay, so the motion of the object along the straight line is called motion in a straight line, and also it is called motion in 1 dimension, and also it is called rectilinear motion. Rectilinear motion means it is a straight line. Whether it may be the straight line may be x-axis, whether the straight line may be y-axis, or whether the straight line may be z-axis. Z-axis means that is towards you or away from you. If it is towards you, we are going to take positive. If it is away from you, we are going to take it as a negative. Already you know about the coordinate system. Coordinate system naga ಎಷ್ಟು axis ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು? 3 axis ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? x, y, z. x the opposite ಯಾವ್ದ್ರಿ? x dash, that is minus x. y the opposite ಯಾವ್ದು? y dash, that is minus y. Then z the opposite ಯಾವ್ದು? z dash, that is minus z. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು coordinates ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು? That there are 3 coordinates we are going to use. Then what do you mean by motion in a straight line? Motion in a straight line. And also it is called a rectilinear motion. So listen here, in this chapter we are not going to consider the cause of motion. ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ, ಬಟ್ ಉಳಿಕೆದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ rectilinear motion. The motion of an object, the motion of an object along a straight line. Along a straight line is called motion in a straight line. And also it is called rectilinear motion. Okay, then why it is called motion in 1 dimension? In order to specify the position of the object, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮೋಷನ್ ಇನ್ 1 dimension. In order to specify or find the position of the object, we are going to use only one coordinate, whether it may be x coordinate, whether it may be y coordinate, or whether it may be z coordinate, but we are going to use only one coordinate. Okay, that is why it is called motion in 1 dimension. What is the example for motion in a straight line? A car moving along the straight road. Example, a car moving along the straight road. Then here which coordinate we are going to use? That is the x coordinate. Along the straight road means horizontal, so we are going to use x coordinate. Another example I will take, second one, an apple falling from the tree.
It is in a which motion? That is in a rectilinear. Okay, rectilinear means a apple falling from the tree means it is moving along the which axis? That is y axis, but it is in which direction? Downward direction. An apple falling from tree. It is also example for motion in a straight line. Okay, here which coordinate we are going to use? X coordinate. Here which coordinate we are going to use? That is a y coordinate. Say this is apple tree. Let us suppose to be assume it is an apple tree. Then apple is falling down. Then it is moving along the straight line. So that is why it is also example for the motion in a straight line, and also it is called the rectilinear motion. Okay, so this is about the motion, rectilinear motion or motion in a straight line. So in order to specify the position of the object in the motion in a straight line, we are going to use how many coordinates? Only one coordinate. That is why it is also called motion in one dimension. In next class we are going to discuss about position, path length and displacement. Okay.